Saludos, muchachos, saludos, ahora sí. Hay un par de cositas aquí que estoy ahora mismo tratando de hacer, so vamos a ver si me sale bien y así pues entonces pues podamos, ¿verdad? Ver qué es la que hay. Estoy tratando de ver, ok, ya lo vi. Ahora está en vivo ellos, están los senadores ahí hablando. So, vamos a ver cómo ahora se va comportando ahora el mercado. Vamos a ver. Stand to lose the most if the Fed's actions to curb inflation go too far. No matter what goes wrong in our economy, a global pandemic, a war in Eastern Europe, weather disasters, profits somehow always manage to go up. Workers are Espero que lo left vean. paying the price. As Vamos a you ver qué es lo que noted, dice. Chair Powell, the Fed's tools are only one element in our fight against inflation. It's a complex Supuestamente él va a problem. estar Interest rates are hablando a sobre la we tasa de know, interés. blunt tool. Raising interest rates can't rebuild our supply chains and fix demand imbalances from the pandemic. Raising interest rates won't end Russia's brutal invasion of Ukraine. Okay. Raising interest rates won't prevent avian So, flu Mr. Brown va a from estar hablando devastating también y diciendo 1/3 en of our parte de egg supply, que or weather disasters from la economía destroying está muy key alta, crops. And que raising cuestión pues interest tienen rates que, certainly ¿verdad? won't stop big hacer algo para aquellas corporations personas from quienes no, ¿verdad? exploiting No all of puedan, these crises pues to obviamente jack up es un prices poco far alto. beyond Saludos, the buenos increase in their días, y sí, buenos costs. días a cada uno de ustedes, gente. Last Espero que year, se encuentren muy corporate bien. profits hit a Síganme, record high. suscríbete al Corporate canal, PR es la primera chiefs vez que me assure estás us viendo y me estás that escuchando, these y si te like bien companies temprano, just regularmente no have lo to hago. raise prices. Their costs are Pero going up. The workers just want to be vamos paid entonces, too much. ¿verdad? A They hacerlo have por no ustedes other aquí, choice, they tell a us. trabajar un Yet when you poco. look at their profits and their executive salaries and their stock buyback plans, it sure doesn't look like Sí, corporations y él have dice que no tiene exhausted every sentido que las available cosas estén alternative. subiendo, pero sin It's so embargo, pues brazen. también Even global el costo bankers de called on the vida Fed pues to sube identify this cuando no están dando la profiteering oportunidad a as la one of gente the en ningún biggest momento drivers of inflation. Paul Donovan, chief sobrevivir con el economist dinero. of Global Wealth Wow. Management at UBS, wrote, No está fácil, the mano, Fed ¿verdad? should Esto no está make fácil. clear that raising profit margins are spurring inflation. Companies have passed higher costs on to consumers, but they've also taken advantage of circumstances to expand profit margins. The broadening of inflation beyond commodity prices is more profit margin expansion than wage cost pressures. Think about that. From a chief economist at UBS, I'll say it again, they've taken advantage. These companies have taken advantage of circumstances to expand profit margins. The broadening of inflation beyond commodity prices is more profit margin expansion than wage cost pressures, unquote. The Fed, understandably, the Fed can't force corporations to change their ways Regálame like, or gente, para que rewrite esto the se Wall vaya por Street ahí business model con on its own. el But the algoritmo Fed can talk de about YouTube. it. Y High Bitcoin está interest bajando bien rates, duro. falling Bitcoin está wages, ahora, increasing unemployment are te lo voy a all buscar aquí ahora hallmarks mismo. of failed policies that end up helping Wall Street, Está horrible the el largest precio ahora corporations mismo. in the country, the wealthiest people in the country. Because let's be clear Está what a we're punto de talking perder los about 22,000. when people use the economic speak that can cloud this conversation. Cooling the Parece economy means una laying meme off cuando workers. se cayó ahora. Lowering demand means workers get fewer raises. Of course, there are times when the Fed must act. Mira We para allá. can't allow inflation to become entrenched. Wow. We've seen encouraging trends. Lo perdió los 22,000. Ahora recuperó. And there are other ways we can bring prices down instead of lowering demand. Again, making people poor, laying people off, denying worker raises. We can speed up and strengthen our supply chains. We can bring critical manufacturing back to the U.S. We can rebuild our infrastructure. It's what we're doing with the CHIPS Act, with the Inflation Reduction Act, with the bipartisan infrastructure bill. For the first time in decades, we finally recognize the damage that I and many of my colleagues warned the corporate offshoring would do to our economy. Look at East Palestine, Ohio, a community that Senator Vance and I have visited a number of times recently. America learned about this small town last month when a Norfolk Southern train derailed and spewed hazardous material into this community. East Palestine is more than just a disaster headline. Columbiana County was once the center of American ceramics manufacturing, at one time producing 80% of ceramics, of dishware in this country. One county produced 80% of it. When I was there last week, I was talking to the sheriff at the 1820 Candle Company. He was talking about how the last one closed just a few years back.
Like so many Se industries, aguantaron these ahora las jobs cripto, moved como que están como overseas, que and we know pausa. why. The same Dejaron reason de bajar un Norfolk poco. Southern cuts cost at the expense of safety, eliminating one-third of its workforce in the last 10 years. Then you're surprised with these Bitcoin de derailments? nuevo It's the recuperó los same reason 22.000, corporations now pero tiene keep una pelea, prices una high, peleita even as bastante buena. supply chains stabilize. It's the Wall Ahora lo volvió a Street perder. business model. Chair Powell knows that. I know that. My Republican colleagues and Democratic colleagues Ahora know tocó el that. punto It's a mínimo Wall anterior Street business model. Quarter after quarter, corporations are expected to cut y acaba de costs sobrepasar at el any punto mínimo cost. anterior. They skimp on safety. They move production overseas to countries where they can pay workers less because of trade deals that they Así lobbied que for. And Wall Street demands they post profit increases, even in the no middle se of está a viendo global agradable pandemic. esto para That's the nada. Para problem el with our parecer economy. vienen And not only will higher interest rates not a cortar solve it, cabezas esa if they're gente. overdone, they'll make it worse. We can't risk undermining one of the successes of our current economy. For the first time in decades, workers are finally starting to get a little power in this economy. Unemployment's at a historic low, 3.4%. That's not just a number. That means Americans have more opportunities, more options, even in places that haven't seen a lot in recent years. It means people have the power to demand raises and retirement El dólar security and está paid sick subiendo, está days ahora mismo and a some 105 control dólares. Voy a over their sacar esto un schedules. momentito para It presentar el means dólar more a ustedes para Americans que lo vean have the rapidito. dignity No, mejor lo that dejo ahí comes with a good job. antes de que hable él. Miren, este es el dólar ahora mismo. Mira cómo ha subido eso. Parece una meme coin. Esa ridiculez, cómo se fue para allá arriba. Y el S&P 500 está ahora mismo por los 4.000 y mira, parece una meme coin. Nasdaq está bajando bien duro también. Miren Bitcoin rapidito. Volvemos de nuevo para atrás allá. Bitcoin recupera los 22.000 de nuevo, pero mírate eso cómo ha bajado, se ha caído. O sea que ya sobrepasó ya el mínimo anterior y volvió y subió. Ya pasó el soporte como tal en sí. Lo más bajo ha sido los 21.927, que es lo más que ha llegado ahora mismo. Lo más bajo entonces. So, esperemos que eso se recupere, porque si no, nos chupa la bruja, papá. No doubt about it, the Fifth Circuit is Wall Street's favorite courthouse. It recently ruled the CFPB's independent funding is unconstitutional. If the Supreme Court upholds the Fifth Circuit's ruling, it will not only devastate CFPB, it will threaten the independent funding of many other federal agencies, including the Federal Reserve. I look forward to today's hearing, how the Fed will balance its dual mandate and continue to promote an economy where everyone who wants a good job can find one, an economy that works for everyone. Si esto pierde los 22.000, esto se va a ver horrible de verdad el mercado. Good morning, Chairman Powell. Sitting here, looking at my prepared remarks, thinking about, there's an opening coming where Vice Chairman Rayner's moving on. I think it's really important for us to make acuérdense sure que that all no the solamente information es that hoy we que va a need estar in order hablando to ellos, sino, make a ¿verdad, good Jerome Powell? decision Sino on también the mañana. that we have in a Mañana timely también es un fashion. punto So I importante. would really implore the chair to make sure that Y Bitcoin happens. tiene ahí un Every tirijala bastante question, bueno, un sub y every baja bien question brutal. here that En is ese punto, en los asked 22.000, hasta from the person, 22.050 y pico, we así. get. Si Every member of operaron this desde committee antes has their de questions eso y answered in a estás timely adentro fashion, como tal, and that yo the espero que staff hayas has their utilizado el stop loss. answers in a timely fashion. Listening to Chairman Brown, I thought to myself, fascinating, truly fascinating. I concluded that, well, Es lo que está hablando I ahí, know es normal, Chairman ahí hablando, Brown como que hablando pretty así, well. como que pues, I am sure he is conversando tranquilo. sincere in his rant. But let me just say this. Spending and printing trillions of dollars and then implemented that led to the worst inflation in 40 years. Seeing our Ha sido la inflation peor at inflación en 40 9.1%. años. Seeing American families struggle because of the weight of the government on their shoulders. Seeing the devastation from South Carolina to Ohio. It's a la gente, pues, unbelievable América that the progressives sobreviviendo in y a la this gente de country Ohio, who caused a que Ohio es donde dice 9.1% que es Cleveland, por inflation si acaso, y within North Carolina, turn pues, sufriendo sobre somewhere esto. besides in the mirror to see the absolute devastation caused by their out-of-control spending is remarkable. Remarkable. Sí, es verdad. To stop the out-of-control inflation caused by the out-of-control spending, the Fed steps in Para detener to esto tienen cool que the economy.
Well, the Tienen que definition of cooling the entonces, pues, lo de economy la Fed, ellos is mismos como que detenerlo. necessary because we've seen the most radical approach to a problem that was in our rearview mirror being Aquí me used llegó una caja, no sé ni lo que as a es. Trojan horse to bring in Voy a abrirlo. a level of socialism and spending that our nation has not seen in my lifetime. Lo que la Fed quiere es que The haya facts are menos very consumo simple. en las When you get to personas, pues, 9.1% por la inflation inflación. in this nation, as a kid who grew up in a single-parent household, mired in poverty, a 40% today, 100% just a year ago increase in the Wow. gas prices La gasolina que había subido. devastates single mothers Y fue around this devastador country. For para seniors muchas madres. on fixed income, whose Pero es que savings are también being la gasolina depleted subió, pero ahora mismo with está an bajando. Sin average embargo, cost volvió a just subir de last nuevo. month of a Para el que vive en Florida, $433 como en el increase caso mío, because acá en of los Estados inflation. Unidos, la gasolina For ha my subido. friends on the Y other más para side mis of the amigos aisle que to viven look en any Miami, ni place que se diga. besides a mirror, I find stunning. The truth is that when your food prices go up over 20%, when your La comida electricity ha is subido up un over 20%. 20%, you have to ask yourself, where in the world are they? They cannot be in this universe. It must be an alternate universe where, in fact, it's okay for us to see prices go through the roof and our Que los precios se economy fueron por not encima del techo. stumble, but fall into a ditch. Why are we in the ditch? Because progressives used the pandemic as a way to usher in a form En el agujero, en el dish. of spending that takes the money out of the pockets of everyday Americans and puts it in the coffers. Quieren coger el dinero de los americanos, ¿sabes? De la gente de aquí de los Estados Unidos, There is a de su better bolsillo. The better Y way eso es is un to punto muy trust the malo. American people. And when you do so, you don't have to have the Fed come in and raise interest rates so high to La quell tasa de the interés muy alta. challenges in our economy, so that today versus 18 months ago, the price of the same house for your mortgage payment is twice as high. Hace Why? 18 meses, Because el of the precio de una casa, runaway si tú lo comprabas, spending of ahora our friends mismo on es the other side of doble, the aisle. un precio doble como tal, la casa, I'm algún sure I do not mortgage, have time ¿entiendes? for my opening comments. I will say without any question, Pero cuando el as I viejito look around the papá diga country algo, a eso no importa and I quién dijo ask aquí, quién dijo myself, acá, quién se está quejándose aquí, quién se está quejándose acá. how Ese tipo no le devastating importa nada. is it that today it costs $433 more than it did El costo de vida a vale year más de ago? 400 The answer is veces más. it is a crisis. When the average Y family in la our respuesta para country esto es crisis. just a couple of years ago didn't have $400 in their savings for an emergency, to have prices go up by this amount, it's Muchas personas devastating. To have a no tenían ni conversation siquiera about para $400 en su around cuenta the country, bancaria y sin embargo había gente looking que at the podían tener inflationary effect dinero and the de esa cantidad y no absolute podían hacerlo, devastation of a snarling no podían supply sobrevivir y chain menos ahora. that we haven't seen in my lifetime, run by my friends in the progressives. Unbelievable. But to get to you, Chairman Powell, one of the comments that you've made that I think is really important in one of the speeches you gave in January, and I apologize for Uno de my los rant. comentarios más importantes que tú dijiste en My enero rant fue, is consistent with my friend here. It is essential, you said, that we stick to our statutory goals and authorities, and that we resist the temptation to broaden our scope to address other important social issues of the day. Taking on new goals, however worthy, without a clear statutory mandate would para hacer undermine the case una of nueva our meta. independence. You Bitcoin está further noted recuperando gente, está llegando a los that, and I quote, 22,000 without con 100. explicit Ahí llegó, congressional y ahí lo perdió de legislation, nuevo. Oye, la it verdad would que be esto tiene un jueguito aquí inappropriate hoy. for us to use our Esto no está monetary bueno, esto no me policy está or gustando. supervisory tools to promote a greener economy or Así to que achieve other climate-based goals. We ahí are está más o not and menos will ahí not be a climate policy maker. Do you still stand by those comments? I do. Vamos a ver qué es lo que hay. Ahí Finally, llegó, ahí está el viejito. providing the question, I know, I get it. Finally, Y esa no es la pregunta. yes, I knew the chairman would dock that from my time, and I appreciate you doing so with a great humor, great humor. Finally, several of my Republican colleagues and I
sent a letter to you discussing Vice Chair of Supervision Michael Barr's plan to conduct a holistic review of capital standards. I look forward to discussing those capital standards during my Q&A, and I will thank you for our recent conversation that we had that helped illuminate some of the necessary challenges that we face as a nation. And Otra cosa también, gente, es que tengan en cuenta que el día 14 de marzo va a ser la CPI y el 22 de marzo va a ser el FOM. El día 10 de marzo, que es este viernes, va a ser el payroll como tal, que es nómina. Y a su vez también sería, asumo yo que creo que está ahí todo incluido, sería también lo de la tasa de desempleo. Eso es bien importante que le preste atención a esas cosas que vienen también, porque no solamente es esto. Hoy y mañana vamos a tener esto. Y ya entonces el jueves cogemos un descanso, dejamos de coger cantazo. Y ahí entonces pues podemos entonces el viernes pues ver un poquito más. Ahí está hablando papá. La meta de ellos es bajar la inflación a un 2%. Vamos a ver eso. We have covered a lot of ground, and the full effects of our tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Our Que policy ellos han actions are cubierto guided bastantes by cosas our y que ellos dual tienen mandate muchísimo to más promote trabajo maximum todavía employment aún. and stable prices. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of labor market conditions that benefit all. I'll review the current economic situation before turning to monetary policy. The data from January on employment, consumer spending, manufacturing production, and inflation have partly reversed the softening trends that we'd seen in the data just a month ago. Some of this reversal likely reflects the unseasonably warm weather in January in much of the country. Still, the breadth of the reversal, along with revisions to the previous quarter, suggests that inflationary pressures are running higher than expected at the time of our previous FOMC meeting. From a broader perspective, inflation has moderated somewhat since the middle of last year, but remains well above the FOMC's longer-run objective of 2%. The 12-month change in total PCE inflation has slowed from its peak of 7% in June to 5.4% Lo que sí se puede in esperar es que January, él lo que as pueda energy hacer prices es, have declined and supply chain como él, bottlenecks have eased. ¿verdad? Asumo yo, Over sería the past que van a 12 subir la months, tasa de interés, va a haber core más aumento de la PCE tasa de interés. inflation, Eso ya which todo el mundo lo excludes the sabe, no volatile hacer food and sorprenderlo para energy que la gente se prices, vuelve loco was vendiendo. 4.7%. As supply chain bottlenecks have eased and tighter policy has restrained demand, inflation in the core goods sector has fallen. And while housing services inflation remains too high, the flattening out in rents evident in recently signed leases points to a deceleration in this component of inflation over the years ahead. That said, there's little sign of disinflation thus far in the category of core services excluding housing, a category that accounts for more than half of core consumer expenditures. To restore price stability, we'll need to see lower inflation in this sector, and there will very likely be some softening in the labor market conditions. Although nominal wage gains have slowed somewhat in recent months, they remain above what is Está consistent cogiendo with vida el mercado un 2% poco ahora. inflation and current trends in productivity. Strong wage Y growth perdona is que la good for conexión no es la workers, but mejor, only if it's obviamente, not eroded pero by donde estoy aquí, inflation. esto es malísimo aquí la señal. Turning to growth, the U.S. economy has slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. Although consumer spending appears to be expanding at a solid pace this quarter, other recent indicators point to subdued growth of spending and production. Activity in the housing sector continues to weaken, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight. The unemployment rate was 3.4% in January, its lowest level since 1969. Job gains remained very strong in January, while the supply of labor has continued to lag. As of the end of December, there were 1.9 job openings for each unemployed individual, close to the all-time peak recorded last March, while unemployment insurance claims have remained near historical lows. Turning to monetary policy.
With inflation well above our longer-run goal of 2%, and with the labor market remaining extremely tight, the FOMC has continued to tighten the stance of monetary policy, raising interest rates by 4.5 percentage points over the past year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. We are seeing the effects of our policy actions on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy. Lo que quiero decir es It will take que time, él estará however, for subiendo the más full effects la of tasa de monetary interés, restraint to be realized, mucho más que antes. especially Gente, on Bitcoin acaba de inflation. recuperar ahora mismo, está ahora In light mismo of the llegando cumulative a los tightening of monetary policy and the 22.300. lags with which monetary policy So ya es affects algo que se economic esperaba, era activity muy and inflation, obvio que se esperaba the committee eso. slowed the pace of interest rate increases over its past 2 meetings. Así que una We que will otras continue ahí to make están, our decisions meeting by están meeting, ahí taking recuperando into account bastante the bien. Y yo espero que totality of the recuperen bien, incoming porque data yo and their me implications for puse a the operar outlook una for que otra. economic activity Así and que inflation. yo espero que recuperen Although bien. inflation Una has been clase. moderating Ahí in está, recent Bitcoin months, subió the de nuevo a process of los getting inflation back down to 22.300. 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. As I mentioned, the latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to Sí, indicate pero ya that eso es faster como que tightening is muy... warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Restoring price stability will likely require that we maintain a restrictive La stance of tasa de monetary interés subirlo policy también, for some eso time. es obvio. Ellos suben la Our tasa de overarching interés, focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal ¿cómo se and to dice? keep longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. The historical record cautions strongly against Subir la tasa de prematurely interés loosening para policy. bajar la We will inflación. stay the course until the job is Bueno, done. pues, To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. At the Federal Reserve, we will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Thank you, Mr. Ya Chair. está. There are 23 of us on this committee. Almost everyone will be here today. I ask each of us to stay as close to the 5-minute mark as we can because we have votes at 11:30. Yeah. So thank you all for your cooperation. Chair Powell, thank you. Job growth is strong as unemployment remains historically low. You might not know that from the opening statements. Many drivers of inflation, corporate greed, rising inequality, supply chain disruptions, Russia's bestiality, if you will, in Ukraine, won't get better because of interest rate increases. Every indication is that this post-pandemic economy is different. Should we be worried, Mr. Chair, that the Fed is treating this economic period as it has in the past instead of reacting differently? Thank you, Mr. Chairman. So we've been aware since the very beginning and have discussed this publicly on many occasions that there are some differences this time. We, in particular, have not seen the kind of supply-side collapse that we saw at the very beginning of the inflation outbreak. Also, the outbreak of a war which had significant effects on commodity prices a year ago. So all Eso that hay que is verlo different. entonces. There are also, though, some similarities. There is a mismatch between supply and demand. You can see that in the goods sector still. You saw it in housing prices going up over 40% since before the pandemic, and you see it in the labor market where we have 1.9 job openings for every opening, for every unemployed person. So we're well aware that this particular situation involves a mix of cycles of forces, not all of which our tools can affect, but there is a job here for us to do in better aligning demand with supply. Okay, understanding you have limited tools to address inflation, in our conversations in the past show my concern about continued rate increases that may not actually address the root cause of inflation. They hurt workers, and many of us contend we can't follow the same old playbook. Next question. Last year, 3 banking regulators issued proposed updates on the Community Reinvestment Act to account for changes in our banking system. My question is, does the Fed remain committed to work with FDIC and OCC to finalize a CRA rule, and when will that rule likely be finalized?
Yes, we do Hay remain algunas criptos committed, que se han and mantenido bien todavía I en believe unos we puntos are in interesantes. broad agreement with the other Y two si agencies hiciste short on the revisions to cuando the empezó rule. él a hablar, So now we're in the process of te writing all curaste. that down, and that'll take some time. And then after that, of course, it will come to the Board of Governors for a vote, and that'll involve briefings and Sin embargo, Binance discussions. se And encuentra en los I mismos can't números, give you an exact date, but 286. As quickly as possible. yes, but Cardano it'll está en be los some months. 0.32. Thank you. XRP está arriba un Banks weathered the 3%, shock of the 0.38. COVID-19 shutdowns mostly because of the fiscal response Polkadot provided perdió by los Congress. $6. We now see a Está por spike los in loan 5.82. delinquencies and increase in overall risk. Banks are again plowing billions, as many other corporate leaders always defended by people on that side of the aisle. Into stock buybacks, which makes me concerned that there's a downturn in the economy. Banks could end up with too little capital. Polo That's why Gomari I'm está worried recuperando, about any potential rollbacks of safeguards or pero sigue estando en el regulations. mismo rango. Can you assure me that the Fed No will cambia keep nada. capital requirements strong and exercise more long-term forward thinking than corporate CEOs that seem to be focused on the short term? I can assure you as to the first part, that we'll keep capital requirements strong. I didn't expect you to comment on give me an opinion about you're looking more forward than companies that look at the short-term benefits of stock buybacks. Mr. Chair, when you last testified, I asked you about the risk posed by crypto assets, stablecoin, the Fed, and other regulated Ahí están possibilities. hablando How's de the la Fed de evaluating stablecoin. the risks of crypto-related activities by your supervised institutions? So this is something we've Cómo been ellos quite supervisan, active in cómo this area, opinan and I'll say sobre la that stablecoin, la we believe that criptomoneda. innovation is very important over time to the economy. We don't want to stifle innovation. We don't want regulation to stifle innovation in a way that just favors incumbents and that kind of thing. But Ellos no like quieren everyone else, we're regulaciones y watching ellos what's saben been que la happening evolución pues in es the bastante crypto buena, space. que sí, sobre las And, what we criptomonedas. see is, quite a lot of turmoil. We see fraud. We see Ya, lack of papi, eso está transparency. We ahora see subiendo run risk, como es. lots and lots of things like that. And so what we've been doing is making Chacho, sure se that fue para arriba, gente. regulated financial Empezó a institutions subir that we Bitcoin y todas las supervise demás and ahí, como regulate lo conoce are lo que está careful. pasando, They're ¿verdad? Pero taking están great subiendo muchas care de ellas. in the ways that they engage Mati, que with subió ya a los, with a the los whole crypto 1.14 space, and that y they había give us caído a los prior notice. And 1.12. we've issued, along with the FDIC and the OCC, a number of Solana, que estaba en los 2.30, en los issuances 20.30, ahora están los of 20.43. notices to that effect. Thank you, and I will close with this. I've long pushed for the Fed to prioritize workers and for the Chi- leaders of Chiva the sigue Fed abajo. to reflect the So, si eres diversity of our fanático de country. Chiva, We've made está por allá progress, abajo votado. but our work is not done. We have a new Luna opening. también. Understand, it's not your job to appoint the new Fed member. We have a number of upcoming vacancies at the reserve banks. I support Senator Reid from Rhode Island, Senator Pues no Menendez piensa from New nada Jersey, and negativo other en sí colleagues de who las are pushing criptomonedas. for more Obviamente, pues diverse quiere que las cripto parece voices at the que Fed. Senator Scott. Thank you, Chairman. cojan vida, como quien dice. Obviously, the chairman and I both have strong passions Y gracias about a eso, the Bitcoin challenges está that ahora we mismo face casi as a llegando country. a los One thing that I do believe that we 22.300 de agree nuevo. on is the importance of having a strong capital markets as it relates to Así que making sure that Americans have the ability to continue to eso grow fue their un punto a favor. businesses Parece and que tiene solve más their poder que Elon Musk challenges. cuando dice, Frankly, cuando that we get Elon there. habla de Dogecoin. Building on the same comment that Chairman had around capital standards is where I'm going to go with my thoughts today. When I think back on these last few years, it's hard not to recognize the extraordinary efforts our financial institutions of all sizes, frankly, undertook to administer a program like the PPP, all while weathering a shutdown of our global economy. I welcome your thoughts, but from my viewpoint, our banking system was resilient. Our financial institutions stepped up and delivered aid to support families and businesses every single day. That's why Vice Chair Barr's broad comments around Muchas holistic de ellas review estaban of our capital sobrevendidas y en el trouble me so gráfico del much. RSI ahora We should be mismo se está laser viendo focused on our que se ha economy estado and recuperando addressing the needs of y everyday llegando a los Americans, 30. trying to forge a new future and helping them open the door to opportunity. As you and I both know, capital So, and its por quality eso, must be continually ¿verdad? Se está viendo scrutinized, más but o menos increased movimiento, capital algo does not positivo. necessarily provide an increased benefit. Requiring banks to hold capital that is not risk-based and appropriately tailored to a bank's size, scope, and activities can cause more harm than good. At a time of record inflation, where everyday Ahí needs llegó are a los more expensive, 22.300 de we nuevo. should not be pursuing actions that are Pero tiene un jueguito, está un harmful. sub y baja Rather, que no quiere we should salir be de ese supporting punto. the engine of our Tiene economy, que salir de ese small punto para businesses. que
While I remain greatly concerned ¿verdad? by the Para que se Vice vea bien Chair's la cosa. comments, I am hopeful that you will ensure this review is appropriate, keeping the impacts on our banking system front and center. We must promote and further the growth of our economy and thereby our people. Anything less should be unacceptable. To that end, will you commit that any ongoing capital review by the Federal Reserve will follow the law and that any follow-on regulatory proposals will be risk-based and tailored to an institution's Se activity, sigue quedándose ahí en los size, and 22.300 complexity, Bitcoin. and not a one-size-fits-all? Yes, I can easily commit Ok, to muchas de that. las otras We're very criptos han strongly estado committed to recuperando bien. tailoring, and that'll be, I can say Ha that estado anything we superando do ya will los reflect 30 del tailoring, R6. which is a long-held principle for us and also now a requirement in the law. Yes, sir. Thank you very much. 2 weeks ago, I sent a letter with Chairman McHenry to Chair Gensler regarding the SEC's climate disclosure rule, urging him to rescind his proposal and reminding him that the SEC is a market regulator, not a climate forecaster. Much like Congress designed the SEC to protect investors, to maintain fair, Yo creo que ya orderly, and tocamos el efficient punto más markets, importante. and to Déjame facilitate capital sacar formation, esto y and not to entonces, advance porque progressive aquí hay climate change policy. mucha, van a estar hablando por ahí para abajo, ¿cómo es? Déjame presentarle a ustedes algo que yo sé que pueden entenderlo un poquitito más gente. Si de ser así, regálame un like. Si me estás viendo como tal en sí, ¿verdad? En lo que es en YouTube, si me estás viendo en Twitch, sígueme en Twitch. Sígueme en todas las redes sociales como los tengo aquí presentados, tanto lo que es en Instagram, TikTok y Twitter también. Sígueme allá. Sígueme en esas redes sociales para estar conectado, ¿verdad? Y pues si te interesa utilizar alguna de las exchanges que yo utilizo, abajo en la cajita de descripción, ahí tú lo puedes ver y ahí te lo puedo compartir. Miren, esto es lo que más o menos pues sucedió en estos momentos con el señor Jerome Powell, ¿verdad? El presidente de la Fed, Powell, dice que la tasa de interés probablemente sean más altas de lo previsto anteriormente. Aquí dice que era obvio, eso se esperaba. Aquí dice que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el martes, o sea, hoy, que probablemente la tasa de interés suba más de lo esperado, ¿verdad? De lo que se espera. Y pues también si la totalidad de los datos indicarán que se justifica un endurecimiento. Más rápido estaríamos preocupados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos. Pues eso fue lo que dijo él. También dijo, pues Powell dijo que la tendencia actual muestra que el trabajo de lucha contra la inflación de la Fed no ha terminado. Y pues yo, en lo personal, ¿verdad? Puedo decir que en parte eso es una novela de nunca acabar. Es mi opinión personal, yo lo veo así y por eso pues tú vas a ver, ¿verdad? El mercado reaccionando no muy positivo. Por eso había indicado ayer en el live stream, no sé si lo pudieron ver si se sintonizaron ayer, pero ayer en el live stream pues yo había comentado bien claramente y había dicho que sí, que el mercado iba a recibir, ¿verdad? Cosas no muy adecuadas, ¿verdad? Obviamente iba a tener un golpe bien bueno, porque si ahora mismo yo te presento Bitcoin en estos momentos, Bitcoin ahora mismo está recuperando de la caída que se había presentado, que se había dicho anteriormente, donde ella llegó a los mínimos anteriores que fueron los 21.927. Y mira todo lo que ha estado subiendo actualmente. So, ella está cogiendo vida, esta yo la había compartido, o por lo menos los muchachos, ¿verdad? Habrán aprovechado ya sus ganancias, asumo yo, ¿verdad? Si entraron en Bitcoin y en otras más criptomonedas, que yo también pues las estuve operando, las estuve trabajando. Mira ahora mismo Binance, porque Binance estaba en los 2.86 y ahora mismo se encuentra en los 2.88. O por lo menos, ¿verdad? Si quieres entonces pues sacarle profit, digamos que tú hayas entrado ya a esos puntos. Y si está en futuro, yo me atrevo a decir que sí, al máximo aquí por lo menos los 2.90, por aquí abajito, aquí, ya ese sería tu taking profit ahí como tal. Déjame cambiar el color porque el rojo yo siempre lo tengo como para, ¿verdad? Cuando ya liquidez como tal en sí. Y pues ahí entonces ya si tú entraste en estos puntos aquí, en los 2.86, donde ella había estado, hasta este otro punto acá arriba, ya ese sería tu taking profit como tal, en los 2.90. Y ya tú sales de ella rapidito, eso no debes de preocuparte para nada. Otra más que también estuvo interesante y que también obviamente la estuve velando mucho, pues aquí está ahora mismo Polygon Matic y obviamente si Polygon
era un poco riesgoso, porque la única manera con Polygon como tal para entrar con ella era aquí abajo, que era como que un poquitito más seguro. Y claro, ella cayó y pues obvio cayó bastante. Pero sin embargo, este punto que está aquí ahora también indicaba de que, pues, ¿verdad? Estaba yendo a la baja, pero sin embargo, pues ella se estaba recuperando muy bien. Y ella está arriba ahora mismo, lo que es un 2%, más de un 2%. Eso es buenísimo. Mira, otra que me llamó la atención mucho fue Dogecoin. Mira Dogecoin por donde anda, ella está muy abajo, está demasiado a la parte de abajo. También yo la estuve mirándola. Ella, aunque haya tocado, ¿verdad? El mínimo anterior que fue aquí, este punto que estás viendo aquí, más sin embargo, literalmente ya está por esos mismos puntos, literal, y ahí pues mira, ahí podemos entonces tirarlo esos números, que por lo menos ya se mantiene por encima y no se ha ido pues como un poquito más abajo como lo que se esperaba. Eso es, nada, te apalancas por un 5 por un 10 más o menos, pones una cantidad de dinero de la que tú creas, obviamente no tiene que ser tanto, porque si estás haciendo futuro, pues puedes ganar buen dinero. Y por lo menos para el taking profit, eso sí, podía ser para el máximo anterior, que es este punto que está aquí, ¿verdad? Este puntito, que por lo menos eso, pues te hace a ti por lo menos obtener ganancias y ahí pues yo creo que tú sí puedes salir de ahí y mira, operaste ahí, ya, pam, ahí saliste, ya está en ese punto. Pues por lo menos en ese aspecto pues se mantiene, porque al parecer ella, ¿verdad? Está haciendo, una vez que entró en este cuadro, pues sería como que el sub y baja. Y al parecer pues se ha mantenido así hasta el momento, ¿verdad? Esperemos que así se mantenga y que así siga, porque si Jerome Powell dice algo que no es muy agradable, pues sabes que lamentablemente no nos vamos a ver bien. Y hasta ahora, regresando con Bitcoin, pues Bitcoin ya subió hasta los 22.400 y está ahí una pelea más o menos, pues querer, ¿verdad? Subir a los puntos interesantes. Lo puse así para que entendieran más o menos una idea y tuvieran, ¿verdad? Una pequeña idea, pues si lo piensas operar y lo piensas pues hacer en sí. Y aunque ella sí está abajo, ella, pues sí, claro, después que no llega a los 50 de lo que es el RSI, porque es más conveniente, obvio, si entramos aquí abajo en los 30, pero como estamos aquí ahora mismo por los 40, entre los 35 y los 40, pues, ¿verdad? Para que llegue a los 50, que sería este punto, pues ya eso sería bajo tu riesgo. Pero si ves, como estás viendo, los puntos anteriores que fueron bajos, era como que más seguro. Y obviamente si está sobrevendida, como en el ejemplo que está aquí ahora mismo, ¿verdad? Lo que se está viendo aquí ahora, pues ahí tú solamente tú entras y pues, tú déjala tranquila, porque créeme que va a subir. Y una vez que sobrepase los 50, ¿verdad? Pues yo pienso que de este punto hasta este punto tienes un porcentaje bastante razonable, en un 20x más o menos, depende de cómo estés operándolo, ¿verdad? Máximo un 20x, digamos. Ya entonces si sube más de los 60 o 65, llegando a los 70, pues ahí entonces tú puedes aprovechar y sacarle provecho también, gente. Así que por lo menos, ¿verdad? El mercado se ha mantenido bastante bien. Fíjate, sí, Bitcoin perdió los 22.000 de momento y volvió y los recuperó. So, ahora tenemos un mínimo nuevo, ¿verdad? So, esperemos que no siga bajando más y que no se siga cayendo, porque si no, pues lamentablemente el mercado no se va a ver muy bien. De mi parte, esto sería todo, de verdad que sí. So, yo espero, ¿verdad? Que por lo menos ahora pues tenemos esto en cuenta, que sería lo de Jerome Powell, ¿verdad? Lo que él había pues hablado, había comentado, que ahí pues lo tenemos ya, pues obviamente que él dice pues que la tasa de interés probablemente sean más altas, ¿verdad? De lo que viene de las reuniones, de las próximas reuniones, más adelante que Jerome Powell pues estaría hablando. De mi parte esto sería todo. De ser así, suscríbete al canal, regálame like, que eso es bien importante, que me ayuda muchísimo si me estás viendo en Twitch. Sígueme en Twitch y en todas las redes sociales. De mi parte, como siempre digo, cuídense mucho y tal vez esta noche, ¿verdad? Haga otro live stream. Vamos a discutir esto un poquito más a fondo y hacerlo bastante bien. Así que de mi parte